Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Блин, я вообще без понятия. Establishing secure connection. Вроде Secure connection confirmed. Не, я хочу существующий файл загрузить, но... Блин, я... Просто вот в чем прикол. Что я хочу, чтобы Шепард по имени звали. Please log in to access your profile. Да, это же да. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Confirm pre-service history. У меня все там было с китайцем. Я хочу, чтобы по имени ее называли. Раньше у меня Шепард звали Скай все время. Сейчас пусть будет Шепард. Зато тут не ошибешься с именем. Ладно, какую? Да, капитан, не очень. И там ее командором называют. Шепард командор. Так, скиталец. Ладно, по традиции. Confirm psychological profile. Безжалостный скиталец. Confirm military specialization. Я никогда раньше зачитала биотика, не играла. Так, специалисты с развитыми биотическими способностями, используя особые импланты, они мгновенно усиливают возможности человеческого организма. Адепты могут поднимать и метать тяжелый предмет, накладывать мощные щиты, а также обезвреживать противников. Адепты могут носить только легкую броню, а в оружии специализируются на пистолетах. Ну, я надеюсь, снайперские винтовки можно, снайперки это самое кайфовое. Нет. Тут специализируется на пистолетах и дробовиках. Я все равно ничего кроме легкой брони не ношу. Пофиг. Так, поглощение снайперские винтовки хочу. Да. Confirm facial identification. Конечно, изменить. Правда, из меня фиговые. Он что-то подготовывается. Это миленькая. Так. Почему у нее щеки такие угловатые? От Лары Крофт взяли, только у твоей щеки были.
Кое-что другое угловатое. Я лишь головку. Волосы. Цвет нормальный. Ох, моя стандартная. О, какой Джек, конечно. Это же косплейный Джек. Так. Ну. Для разнообразия что найти прическу. В принципе, мне очень привычно. Ладно. Смену образ. Чисточонок нет? Да. Ну, в принципе, вроде приличненько. Так. Блин, жаль, что в следующей игре нельзя шрамп выбрать. Ладно, все равно в следующей игре он исчезнет. Так. Вроде нормально. Миленькая. Ладно, поехали. Profile reconstruction complete. Identification confirmed. Нормально, я хочу на расслабоне пройти. Так, продолжить. Все. Well, what about Shepard? She's a spacer, lived aboard starships most of her life. Military service runs in the family. Both her parents were in the Navy. She got most of her unit killed on Torfin. She gets the job done, no matter what the cost. Is that the kind of person we want protecting the galaxy?
That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. В 2148 году исследователи обнаружили на Марсе останки древней цивилизации космических путешественников. В течение нескольких последующих десятилетий эти артефакты открыли тайны новых удивительных технологий, позволяющих совершать полеты к самым далеким звездам. Основой этой технологии стала сила, способная изменять ткань. Никогда не успеваю прочитать Mass Effect. Кто вообще? The Arcturus Prime relay is in range. Initiating a transmission sequence. Commander? We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit. Да, было. Board is green. Approach run has begun. Да, вроде бы. Hitting the relay in 3, 2, 1. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emissions sync engaged. All systems online. Drift, just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. Озвучка английская, русская мне все равно I hate that нравится. guy. Nihilus gave you a compliment, so you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Это точно, кто верит в официальной версии, но, блин, Джокер не бесит. Ладно, вообще я согласна. Ну, да, я знаю, как использовать. Но, может, отставить разговоры? И не врубить. Ладно, я согласна. Я знаю, что этот кошмар... Кошмар только начинается, в общем. They don't send Spectres on shakedown runs. So there's more going on here than the captain's letting on. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Зачем? Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Вы его разозлили. Нифига. Great. You pissed the captain off and now I'm gonna pay for it. Don't blame me. The Captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. Так. The Captain's waiting for you in the comm room, Commander. Ты знаешь, что он что-то мне в радиорубке сек. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. Не, мордашка славненькая получилась, кстати. We're getting dragged right along with him. Relax, Presley. You're gonna give yourself an ulcer. Ну, Пресли прав. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? I'm on my way to give him a status update right now. With all due respect, ma'am, maybe he'll finally tell you what we're really doing out here. Эх, что вы You think the Alliance brass is holding out on us?
If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? Но это It так, doesn't add up. твоя ксенофобия тут ни при чем. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper. Less chance of security leaks, too. Plus, there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. По штатному расписанию, а новичка на самое трудное задание берем. For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. What do you know about Plus, there's Nihilus. It's pretty obvious the shakedown run is just a full crew makes sense. We need the extra hands in case anything goes wrong. And the Spectre's just here as an observer. Well, maybe you're right, Commander, but I just can't shake this feeling that we're out here on false pretenses. Do you have a problem with the captain? No, ma'am. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. Именно так, но Нормандия это капитана Андерсона всего лишь корабль. Так, изначально. You don't trust Nihilus. I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. Блин, твой дед участник контакта, войны первого контакта, но ты тут вообще при чем? Ты не участвовал в этой войне, все уже прошло, 2 поколения прошло. That was 30 years ago. You can't blame Nihilus for that. No, I guess not. But it still makes me nervous to have a Spectre on board, especially a Turian. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. Причем насчет войны первого контакта в какой-то смысле люди сами виноваты, что открыли ретранслятор. С учетом того, что по закону цитадели, на котором люди, естественно, не ставили, нельзя было трогать, активировать без разрешения ретранслятор. Хотя брат Сарна использовал ложный предлог, чтобы напасть, но все равно нефиг было трогать то, что непонятно. I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. Поехали. I grew up on Eden Prime, Doc. It's not the kind of place Spectres visit. There's something Nihilus isn't telling us about this mission. That's crazy. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. You watch too many spy vids, Jenkins. Привет, Сметчик. Эх, когда ты хотела тебя спасти? What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Ну, доктор права, но... Блин, это не поможет. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this Ты before. помрешь не Not от one with a ожидания, ты Spectre помрешь on от board. своей спешки. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I heard Nihilus once took down an entire enemy platoon all by himself.
Man, I can't believe I'm on a mission with an actual Spectre. То, что Найлс перебил взвод, поверить не могу. А то, что Шепард перебила взвод, когда ей чуть ли не 18 лет было, тебе пофиг на это. Офигенно. Да. Обожаю Лероя Капрала. Так. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. Но это не так. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. What you did on Torfin, that's what they're looking for. Success at any cost, ruthless efficiency, show no mercy. Я не чудовище. Я не чудовище. Чудовище. Не знаю, ладно, ты не будешь чудовище. Блин, как же я кайфую от ручек. Ну ладно. Щеки все равно мне не нравятся. Какие-то угловатые. Пока. Ид, если уходишь. I didn't enjoy Torfin. I just did what I had to do. No, I didn't mean... Sorry, Commander. That just came out wrong. I never meant any disrespect. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. До свидания. Нифига, все понятно. Нефигнательно. Шепард. Так. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Это уж точно. А ну-ка, если... What do you know about this? Only what I... Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. What you did on Torfin, that's what they're looking for. Success at any cost, ruthless efficiency, show no mercy. Sounds like my kind of job. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. Ты не хочешь чудовища, Шепард? Ну ладно, мы красно-синие, мы не красные, не парься. И то Наверия рулит. Самое лучшее. Блин, а чтобы покачать, мне надо все равно иметь 8 очков героя для отступка. Так. Ну все. До The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Ma'am? Ma'am? Удивительно. Yes, Commander. Is there something you need? The captain's waiting for me. Все, Goodbye, Commander. Еще как не доживет. О, блин, и вот почему ты лох, зачем ты уйдешь один? Как же я тебя хочу спасти? Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. Поговорить? Нахрен капитана. Давай поговорим. What about? I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. Я не знаю. Не знаю.
Почему он на планет... Ну, мы часть участка видели. Планета. Ну ладно, я не знаю. I've never been there. But you know of it. It's become something of a symbol for your people, hasn't it? Никакой символ. Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Оно имеет значение, блин, для развития сюжета. Почему спрашиваешь? Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? Не готов, никто не готов. I think it's about Альянс time we лохи. told the commander what's really going on. This mission is far more Даже than a если simple убийцы shakedown run. видники. Ну, конечно, это не просто... Это очевидно. Я знала. Это очевидно. Офигенная идеология. Для первой части. Это очевидно. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. Почему незаметно должны были... А нефиг врать. Вы должны были мне сразу сказать, хоть он капитан и скрывает секреты, но да. I don't like being kept in the dark, Captain. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A Ваша research team on информация Eden убьет Prime всех. unearthed some kind of beacon during an Скрытая excavation. информация. It was Prothean. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Не хочу. Я рада, что вы поможете. Но я рада, что вы поможете. Но вы без... Блин, почему ты не доживешь до завтра? В детстве я 5 или 10 раз, потому что я с РПГшками вообще не была знакома, играла про вампиров только игру Маскарад. И бегала 5 раз, 6 хотела спасти Найлса. Пока поняла, что взрыв не... Фу, что выстрел не предотвратить. Ладно, ну я рада, что вы поможете. It never hurts to have a few extra hands on board. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Зачем заранее? Зачем ругаться? Мне интересно, почему он так хочет? Почему я? What's going on, Captain? Не то. The Alliance has been pushing Хотела, for чтобы a на long Найлса time. задала вопрос. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfin. A grim business, but you got the job done. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Вы выдвинули меня? Да. Ну, блин. А если я откажу? Ладно, вы... Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. Найлса или Андерсона? Найлса не помню реально. Помню, жвалы его покачиваться будут, да. Высадить. Ну, какой будет следующий шаг? А если я откажусь? I don't like people making decisions about my future. This isn't about you, Shepard. Humanity needs this. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Блин, как же я хотела бы именно ремейк.
Масча, чтобы они сделали. Было бы кайфово, если можно было спасти. Ладно, поболтаем. What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt. Ага, перед протеанами. Как же? Как же? Протеанчики. Эх, вас боготворят, а вы никто на самом деле. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proves we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Люди. Почему люди? Почему нельзя объединиться? Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Протеане просто передали знания предыдущих рас. Или... Блин, Протеане вообще что-то делали? Или, по крайней мере, я... Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of civil space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Эх, без шума, нельзя было предупредить, сказать. А, ну, хотя, если Найлса послали, а Майки не с самого начала знали. Он советовал нам, и это решение. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't get evac. They came out of nowhere. We need. Кстати, я не помню фразу там А, нам требуется эвакуация, наверное, должна быть. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker. Fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Жаль, что нельзя выбрать старую графику. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Мне не нравится то, что они в ремастере сделали. Тут молния у жильца. Engaging stealth systems. Другой шлем. Куда его молнии? Somebody was doing some serious digging here, Captain. Или, блин. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you're
А что не говоришь о Саре? I move faster on my own. Не надо. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. We've got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. We are approaching drop point 2. Не знаю, на что тебя так рубят. Хватит. Еще вспомнить. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Keep your... What the hell are those? Gas tanks. Don't worry, they're harmless. Ага, глаза посмотри. Ох, ладно, умерите. Ладно, я снайпер сразу не буду взять. Да. Качаем обаяшку. Мне надо... И отступничество я тоже буду качать, но... Мне надо очков набрать, чтобы на вере схитрить. Даже сообщение буду париться. Снаряжение пока ничего нет. Я хочу снайперку свою. Кстати, а нафига я выбрала способность? А, ну, можно будет ее в следующую игру перенести. В следующую часть перенести. Так. Я скучаю по кувыркам. Жнец напал всего лишь. А у меня есть там? Так. Что происходит? Потом узнаешь. Так. Эх. Бай-бай. Так. Какой ящик? Где ящик? Нафиг они нужны все равно будут. Нормально. Ладно, нормально. Это снайпер, Каш. Опа. Патча. Его проапгрейдили, кажется. Так. Rip right through his shields. Never had a chance. А нифиг. Ладно, о нем можно забыть. Вы о Найлусе забудете, блин. Leave him. We need to finish the mission. Aye, ma'am. Так. Ты быстро как-то забыл о нем. На людей, к сожалению, слишком большой акцент. Так. I've got some burned out buildings here, Shepard. A lot of bodies. Ну, трупов, кстати, я не помню. I'm gonna check it out. I'll try to catch up with you at the dig site.
У меня же способность снайпера. Я дала отдохнуть, короче, немножко снайперки, и поэтому 3 выстрела не дала сделать. Моя любовь Ника. Thanks for your help, Commander. I didn't think I was gonna make it. Но я выбрала способность, доп. Способность. Я не знаю. У меня просто снайперские винтовки. Она не прокачанная, кстати. Так, устрашение тоже увеличу. Ну, в самом начале можно способность было выбрать, и я именно выбрала способность снайперские винтовки, может, на это повлияло. Так. Но насчет того, что сколько способностей урезает по своим параметрам, я без понятия. Так, Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? Я знаю, но она выбрана. С вами все в порядке. С вами все в порядке. Давай. Are you wounded, Williams? A few scrapes and burns, nothing serious. The others weren't so lucky. Oh man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. Вы бросили их, вы не вините себя. Ладно, будем хорошими, не вините себя, нифиг. Ты все равно... Ну, блин, всю игру будешь ныть. Тоже. Ну, позже. Нормально? This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. Yes, ma'am. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. Оставайтесь здесь. Отведите нас. Пошли с нами. We could use your help, Williams. Aye, aye, ma'am. It's time for payback. Так, Найлс. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins.
and the beacon. Suddenly every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol until the Geth hit us. We never knew they were coming. Move out! Герои, да. Не по своей воле. Маяк. Ну, в общем, я не думаю, что это слова Сарана. Мне почему-то кажется, что это далеко не слова Сарана, то, что сейчас он будет говорить, и то, что он на самом деле не хочет. Просто Властелин говорит голосом Сарана, у меня все под контролем. Потому что это не может быть... Ну, это Китай слишком прекрасно. Очень лоялен представителям к непредателям своей расы. Сейчас, секунду. Ну, в общем, мне все равно кажется, что это не Сарн сейчас будет говорить. Потому что... Кстати, так лучше слышно? Так... Я, кажется, заблудилась даже на Eden Prime. Опа, аптечка. Параллельно это как? Три выстрела. Если ты хотел проверить снайперку. Так. Блин. А, все. Вот так нормально. Я поняла, что ты имел в виду. Нормально? Или еще громче сделать? Так. Да какая разница? Я все равно всех с одного выстрела. Это же не безумие. На безумие. Надо страдать. Так. Так, ну скорпиона я не вижу.
Опа, это место раскопа маяк был здесь, наверное, его куда-то перенесли. Кто, наши или нет? Так, выжившие есть. Мы зря тратим время. Williams, where's the camp? It's just on the top of this ridge, up the ramps. Так, ладно. Ну, таким темпами ничего. Ладно, меня джип... Не надо! Не хочу! Не будешь. Не будешь только... Черепушка с лишней дыркой. Не хочу. Looks like they hit the camp hard. It's a good place for an ambush. Keep your guard up. Опа, ненавижу электричество в первой части. Во второй они уже лучше. Не живо. Не-не-не. Так. Да чё ж такой медленный? Я уже твоего приятеля пристрелила. Эшли, ты куда смотришь? Да блин. Так. Ой, блин, у меня лом не прокачан. А, нормально. Ручное отключение, блин. Так, так, так. Я думала о другом, но ладно. Humans, thank the Maker. Hurry, close the door before they come back. Кто вы в безопасности? Пофиг, вы не в безопасности. Мне не важно, кто вы. Расскажите, что случилось. We hid here during the attack. They must have come here for the beacon. Luckily, it wasn't here. It was moved to the spaceport earlier this morning. Manuel and I stayed behind to pack up the camp. When the attack came, the Marines held them off long enough for us to hide. They gave their lives to save us. No one is saved. The age of humanity is ended. Soon, only ruin and corpses will remain. What else can you tell me about the attack? It all happened so fast. 1 second we were gathering up our equipment. The next we were hiding in the shed while the Geth swarmed over the camp. Agents of the destroyers, bringers of darkness, heralds of our extinction. We could hear the battle outside. Gunfire, screams. I thought it would never end. Then everything went quiet. We just sat there, too afraid to move, until you came along. Найлс, бедный мой мальчик. Did you notice a Turian in the area? I saw him, the Prophet, leader of the enemy. He was here before the attack. That's impossible. Nihilus was with us in the Normandy before the attack. He couldn't have been here. I'm sorry. Manuel's still a bit unsettled. We haven't seen your Turian. We've been hiding in here since the attack. Мне интересно, Найлфу Мануэля одурманили или до когда бы его успели одурманить, или он просто видения видит какие-то моя. Can you tell me anything about the beacon? It's some type of data module from a galaxy-wide communications network, remarkably well preserved. It could be the greatest scientific discovery of our lifetime. Miraculous new technologies, groundbreaking medical advances. Who knows what secrets are locked inside? We have unearthed the heart of evil, awakened the beast, unleashed the darkness. Мы ничего не делали. Manuel, please. This isn't the time. О, да, Мануэль, я так ждала этого. What's wrong with your assistant? Manuel has a brilliant mind, but he's always been a bit unstable. Genius and madness are two sides of the same coin. Is it madness to see the future?
To see the destruction rushing towards us, to understand there is no escape, no hope? No, I am not mad. I'm the only sane one left. Но никто не сошел с ума. I gave him an extra dose of his meds after the attack. Bye-bye, Manuel. Say goodnight, Manuel. You cannot silence the truth. My voice must be heard. Oh my God! What did you do? That might have been a little extreme, Commander. You can't just go around whacking people in the head. Я могу. С ним все в порядке. Или так. С ним все в порядке. Just a little bump on the head. Let him sleep it off. I suppose you're right. By the time he wakes up, the meds will have kicked in. Так, все. Williams, take us to the spaceport. Good luck, Commander. Ну, удачи, капитан, нам тут не нужна, все равно она ничего не принесет, Найлс. Моя Зоя. Так. Мёртв. Ну, в общем, все равно мне кажется, что за Ты заразилась всего-то? Let's get the bastards. We should move. We thought this world was safe until the Geth showed up. It used to be beautiful here. Somebody's gonna pay for this. Now we know what those spikes are for. Turning our dad against us. It smells like smoke and death. Eden Prime will never be the same. Будет на него нападать. We should move, Commander. Smells like smoke and death. Ну, в общем, будем считать, что сейчас Властелин взял под контроль Сарана. Саран всего этого сам не хотел, не желал. Да здравствует теория одурманивания. Это не Саран. Не, это Саран, но не действие Сарана. Как предвестник, помнишь, во второй части говорил под контролем. Тут Властелин. Nihilus. This isn't your mission, Saren. What are you doing here? The Council thought you could use some help on this one. I wasn't expecting to find the Geth here. The situation's bad. Don't worry. I've got it under control. Так, и все-таки не волнуйся, мне кажется, Саран, Властелин как-то Сарана хотел успокоить. А не это обращение, короче, это обращение не Сарана к Найлосу, а Властелина к Сарану. Я забыла, что это биотик. Не, это биотик. Ой, я? Так. Ладно. Так. Блин, а где... Чат. Так. Бросок. Пока ничего. Ты... Ну не знаю, мне все равно не кажется. В конце будет... Блин. Ща. Одна вещь. Если мне этот диалог... Я вспомню, как этот диалог выбить. Из Сарана.
Так. Так. Блин. Ненавижу. Как же они паршиво сделали все. Что в этом красивого? Ну что, только глаза мозолить. И нельзя посмотреть, что за... О, без него лучше. В чем смысл вообще? Мир должен быть более реальным. А, бедняжечка мой. Так. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Ты трус. I like the way you hid behind those crates during the fight. Really helped us out. Thanks a lot. Me? But I'm just a doctor. Ага, I don't even have a работа. А нет, оружие, ври My больше. name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. Значит, это были нет, другой. What the hell are you talking about? There were two Turians here. Your friend and another one he called Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew the beacon was in trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. Не всех, но я забыла найти контрабандистов, так что я не могу тебя привлечь. Обидно. Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Bruno. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? You ditch work, then you cower back here and do nothing while the Geth butcher everyone else. I don't even have a gun. What was I supposed to do? Run out there and die? У тебя была хорошая бомбочка. I couldn't save them. Nobody could. It was horrible. Ну ты не мог, да, но, блин. Так. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform. Thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Ладно, я все-таки, думаю, выпустила мне неудобно в шлеме. Голова от него болит. Потом прикручу. Так. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. Звуком может быть. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. Ладно. Тоже воздействовать. Может, можно перед Мануэлем? We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. Контрабандист. Не дал мне бомб. Ну ладно. Блин, а на Сарана уже плевать.
Сейчас. Так. Настройки, звук. Так. Эй, вытащи снайперку. Где-то. Так. Ехали. Но все-таки, мне кажется, в большей степени Сара не хотел Найлса убивать, как минимум. Ну ладно, я фанфиков, может, начиталась, но как брат... блин. Он же не хотел убивать, по большему счету, и своего брата. Ему пришлось это сделать. То, что тот сородичи воплощал в геттов турианцев. Так. Опа. Блин, а куда? Не хотите ничего интересненького? Let's get the bastards. Нет, ну, зацикленная фраза. Блин, как ускоряла. Чувак, пора умирать. Окей. Да блин, я кнопку путаю. Так, лежать. Это стыдно. Так. Отряд. Что это я хочу качнуть? Ладно, поехали. Снайперские винтовки. Ну ладно, отряд тоже надо качнуть. Так. Единственная польза от Кавида — дешифровка. И то можно ее потом Магару скачнуть. Чтобы от перегрева избавиться, можно воспользоваться сейчас. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Там же дополнительные модификации для оружия есть, чтобы перегрев не влиял. Блин, глазки были в первой части не такие, но в оригинале. Тут их вообще железным сделали. Они более синие были. Более глазки турианцы. Ой, бомба, я забыла. Так. Снаряжение. Не хочу штурмовые винтовки, не хочу. Снайперка. Ничего нет. Так. Как второго лучше не взять, ровно. Так.
Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. И, конечно, только обезвреживать бомбу умеет Шепард. Конечно. Так. Я не... Ладно. Оф. Да какая разница? Так, ладно. Окей. Я на этом... Окей, он был. Так. Я не с гетами воюю, а еще бомбы, которые... Я не помню, где находятся. И по карте... Вон, вижу. Ориентируюсь и так. Ой, я пока иду на ничего. У него. Это головные боли. Так. Еще лучшая ситуация. Да блин. Ладно. Ни у кого нет способностей. Первых. Вот-то. Я не помню, как пенициллин брать. Так, начать деформацию. Так, ладно. Блин, я реально не помню, куда для пенициллина нажимать. Еще один выстрел, и меня... Так. Как пенициллином пользоваться? Это управление. Во, нашла. Окей. Эй! Отлично, ты обезвреживаешь бомбу, конечно, стоя спиной к ней. Так. Ну да, бомбочка подождет. Так. Что, блин? Так, цыц. Я опять потерялась. Не подрывайся. Да я слышу, что... Блин, 10 секунд осталось. Так. Не люблю я эти бомбы. Привет. Так. Опа. Красотка наша.
все будет. Да. Ну, те же самые, что и в Стиме. Они сохранились все с оригинальной. Все ачивки. А доп. Ачивки перенесли в необязательно. Ну, на уровне сложности было не обязательно на безумии проходить. Я просто прошла. Романтить с 3 персами не обязательно было. Тоже, то есть... Точнее, подержать 3 раза. Так. My God. It's like someone dropped a bomb. That must be where the Geth ship landed. Не, ачивки никакие бонусы не дают. Но за прохождение с Рексом это влияние, конечно, пассивки есть, но именно ачивки, за ачивки такого не припомню. Так. Как же я не хочу. И тут понеслось. Представим, что она эндокринирована была еще вот отсюда. Байк взорвался, все пошло не так. Эх. Когда я в первый раз эту сцену увидела, я вообще не поняла, о чем это происходит. То, что первый раз я ее увидела в мультике. Думала, черепашки ниндзя это. А это Кроган. Normandy, the beacon is secure. This is amazing. Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by. Кайт, ну ты и... Мама тебя не учила к светящимся непонятным штукам не подходить. В детстве. Надо было тебе его там не оставить. No, don't touch. It's too... Самое ироничное, что, кажется, если проходить с мужчиной, то женщина Эшли так будет вместо Кайдена делать. Кайден понятно, Кайден знает Шепарда, причем тут Эш вообще? We identified the ship that touched down on Eden Prime, the Normandy, a human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. О, у нее кайфовый голос появился еще в Бенесе. Алиса. This human must be eliminated. Да,
Все равно неплохой. Да, два синих глаза у Бенесси шикарные. Чего не скажешь. Так. Doctor? Dr. Chakwas. I think she's waking up. Мне это больше. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Фигово она себя чувствует. Ей мозг чуть не расплавили. Как она должна себя чувствовать? Like the morning after shore leave. How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Да, вини себя, вини, нефиг так делать. I expect better of you, Lieutenant. You endangered the entire mission. Don't be so hard on him, Commander. We have no idea if that's what actually set it off. Unfortunately, А мер предосторожности, а шлем к непонятной beacon технологии. exploded. A system overload, maybe. And the blast knocked you cold. Williams and I had to carry you back here to the ship. А почему вы с Уильямс перенесли на корабль? Ты сам не мог на руки взять Шепард? Она такая большая. Так, ладно. Но это странно, в местную больницу, куда бы не тащили бы тебя в местную больницу. Это вообще сверхстранно. Ладно, непонятно. Ладно. Нормально, по-моему, выше, чем больница. Я был ранен? What's the damage, Doctor? Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. Это разве I не also физическое? noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense dreaming. Это был не сон, это было видение. I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. Бета-волны, это в порядке. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Кстати, какая Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? вероятность, что Шепард бы вышла при совмещении с маяком с учетом того, что Саран с помощью имплантов вышивал. Я в бешенстве из-за гетов, что стало с Уильямс. Все в порядке. Я в бешенстве. Да мне пофиг на гетов. Что случилось? Did we leave Gunnery Chief Williams back on Eden Prime? I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Ну, хорошо, если... Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Ну, переживаю из-за Дженкинса. Можно. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Нифига она не была молодцом. Задолбал ты с этой фразой. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this. Могли, говорят, наверное. Они ж наблюдают, хотели поговорить. You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, За Shepard. активностью. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Ну их к черту. Нам нечего сказать. Ну их к черту. The Council can kiss my ass. I won't let them blame me for losing the beacon. I didn't do anything wrong. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Сам Saren's a нормально, а то... Spectre, one of the best, a living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue.
A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Сказал чел, который сотрудничал с призраком. Ладно, пока что не сотрудничаю. Он ненавидит людей, он ненавидит все расы. Кроме... Точнее, нет, ему плевать на людей. Вкусу слов. Так. Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. Откуда ты знаешь, ты A болтал lot с of ним? aliens think that way. Нет, ты болтал Most с of them ним, don't do но anything он about нормально. it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Видение. Я не уверена, не подойдет, потому что это видение. Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Предостережение войны, да, но это предостережение... Или война... Ну, война это не наша. Потому что предостережение, наша гибель, это под вопросом. Посмотрим, что они там в Mass Effect 5. Нафиг, ладно, Андромеда потерпел нов, но верните меня в личный путь. Кстати, если ярко, может, они сделают что-то с черными дырами, было бы круто. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. Что мы сказать-то нечего, так, ладно. Ну, что мы им скажем? What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology, blueprints for some ancient weapon of mass destruction, whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation in politics. Ты знаешь его He believes репутацию. humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the Он beacon. никогда не так не считает. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Фраза друга пришла в конце книги, мне не понравилась. Ну, блин, он не ксенофоб. Я остановлю его, я этого не допущу. Он... Его распоряжение... Он не прав. Я его остановлю, ладно. Я его остановлю. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Почему совет должен? Почему нельзя полететь куда хочешь? Блин. Вас поняла, сэр. А может послать в жопу? Блин, не хочу. Не люблю Андерсона. После третьей части. Когда, блин, условность. То, что Шепард долгу. А когда Шепард говорит, я у вас долгу, он отвечает, ты еще в каком долгу? Это бесит. Так, разоблачим, они не смогут нам помочь. Господи, они не смогут нам помочь. Им нафиг все не нужно. Они все завуалируют. When have they ever done anything for humanity? If we expose Saren as a traitor, the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Так. А почему ты не велишь сам, ленивая жопа? Ты ж капитан у нас. Ладно, красоты. Дали посмотреть. Первый и последний взгляд. Да. Цитаделька. Glad to see you're okay, Commander. Ой, не благодаря тебе. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. Солдаты гибнут. Так, ну, блин.
Дженкинс, а то, что Найлус умер, всем пофигу. Можно было бы и про Найлус вспомнить. Дженкинс и Найлус. Так. Солдаты гибнут. Да. Блин. Как вы держитесь нафиг? There's nothing we could have done to save him. No, I know that, but I don't have to like it. It's been a hell of a shakedown, Cruz. Our first mission ends with one Spectre killing another. The Citadel Council's not gonna be happy about that. Probably use it to lever more concessions out of the Alliance. Оставь это при себе. Похоже, у вас большой опыт. Ладно, я хочу разговорить его, так что, похоже, у вас большой опыт. Блин, почему обычный разговор будет доводить роман? Это бесит. You've got a good grasp of the situation. You a career man? Yeah, a lot of biotics are. We're not restricted, but we sure don't go undocumented. May as well get a paycheck for it. Besides, my father served. I made him proud when I enlisted. Eventually. But is that why you're here? Because of your family? Я здесь ради приключений. Сейчас это не имеет значения. Вроде... Да, отличные приключения. Ну, ладно, я от своего лица скажу, я здесь ради приключений. Couldn't keep me out if you tried. Best way to explore the galaxy is behind a cannon. I heard about Torfin. I bet you had your pick of boasts after that. Word is we're heading for the Citadel, ma'am. Can you, tell me why? Ну, нам надо совет, все равно узнаешь. The captain hopes the ambassador can get an audience with the council. Tell them what Saren's been up to. Makes sense. They'd probably like to know he's not working for them anymore. Whatever happens, we'll be ready, Commander. Ой, будь ты Joker's waiting for you on the bridge. Да, я Joker's знаю. waiting for you on the bridge. На мостике ждет Джокер, мне нафиг он не нужен. Yes, Commander? Is there something you need? How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd Поэтому ты imagined. не идешь в поле? But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse. And the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. Блин, в поле тебе реально не хватает. Блин, что Зари-то, которую я не помню, как зовут, что ты бросила на поле? What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. Именно тех, кто под его командой, на всех остальных ему плевать. How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record. Over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. Хотя не, об Андерсоне его еще нравятся девушки с маленькими личиками. А на всех остальных и гнать на то, что Спектр сделал то, что должен быть, хотя по-другому, скорее бы всего, их бы обстреляли. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. I should go. Goodbye, Commander. Так. Проведать нашу... А, ты тут? Я забыла, ты же внизу должна быть. I'm glad you're okay, Commander.
The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Нам будет его не хватать. Ладно. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Блин, так и хочет... Так и норовишь мне солдаты гимнут сказать. Дженкинс, а то, что Найлус погиб, те тоже. Ну ладно, ты типа ксенофобка. Типа. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I appreciate that. Things are pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out. And you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. Миссия провалена. Вот тоже помог. Ну ладно. Не хочу. Подкатываем. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. Рада, что вы с нами. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Joker's waiting for you in the bridge, Commander. Только откуда ты знаешь Джокера, если ты только зашла на... А, ну, за часик ты могла уже в отключке, пока Шепард была. Так. Блин, во второй части я сменю и почему. Отдай мне честь. Ай, я не увидела, где честь. Отдай мне честь. Так. Сек. Давай, чувак, еще один раз. О, умница. Так. Привет, I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. I'm glad you're okay, Commander. Losing Jenkins was hard enough on the crew. Ехали. Пофиг на Джокера. Пошли к карте, которая недоступна нам. Может только старший... Шепард разве не старший офицер? Вопрос. Андерсона пошли проведаем. А что так? Старший офицер сидит в своей каюте, младший офицер... Ну ладно, когда он сидит в своей каюте, а мы без проблем, без стука просто входим в его каюту, когда он работает. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. А ты сам не можешь потеть Go свою speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy Да, into dock. спальные места тут очень... Только вопрос, почему у тебя сдвинуты кровати, если ты ни с кем не спишь, скажем так? На одной кровати места не хватает изначально. Так. Я понимаю, что будет личные отношения. А ты тут при чем? Так. Тут еще должно быть что-то. Или я путаю? Кстати, я могу или меня пошлют? Андерсон, кажется. Так. Или лифт вообще не пустит? Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods.
It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased. But I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Not right now, thanks. No problem. Keep checking back. Так. Эх, жаль, что в компе не попалась, пока Эшли нет. Хотя это еще не Эшли комп. А, ну, комп, скорее всего, связан с оружием. Хотя, без понятия, что это комп. Зачем после оружия вообще комп находится? Так. В. Андерсон. Адам, блин. А так что? Щепта. Адамс. Андерсон. Капитан. Все. Shame about Jenkins, Commander. Жалко Дженкинса, капитан. Все? Shame about Jenkins, это все, что ты мне скажешь? Я уже спать хочу. Точно. Точно. Так. Блин, я хотела сначала на Наверию, но я хочу красно-синюю планету в конце увидеть. Так что на Наверию это не вариантик. Телепатия. Эх, показывай, что у тебя тут. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Кто-то на Цитадели платит налоги? Хотя... Ну ладно. Точно. А за что, если всю... Ладно, за охрану можно понять налоги. Но все ж перестраивает хранителя. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed to Dock 422. Почему-то третью часть захотела. Ну ладно, мне почему-то из соседки в дополнение от Цитадель захотелось поиграть. Правда, нормально, тебе другая.
жалкает. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Если не бить репортера, она дополнительные очки дает герою или... Да, героя. А не героя, стоп. Дополнительные очки галактики дает в третьей части. Если ни разу ее не ударить. Поэтому бить ее... Она хоть и сволочь, но полезная на 10 очков. Так. Их... Мне нравится Сарен, их лучшие агенты. Мне понравилось, что это правда. Ну, это... Он опасен... Да, он опасен, но не в том смысле. Это правда. Saren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. Okay. And that's why I hate politicians. Блин. Ладно, а кто? Так, это важно. Кстати, странно, что у меня доступ к этому ноуту есть. У меня дешифровка маленькая. Челик. Опа, приветик. This is serious. My reputation is at stake. I spoke with the consort in confidence, and her alone. Она не придавала этого доверия. Тут все сложнее. All right. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. EarthClan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is я next хочу door тут in the поторчать. large office. К тебе какая разница? Chastising remark. Don't be so rude, Din. At least introduce Вот именно, yourself. хоть ставься. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, EarthClan? Вообще-то, я не землянка, я скиталец. Так, откуда такая обида? You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. What is this place?
You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. Ну, короче, принижает. Раз. Так. Посол. What is it you do here? I look out for the best interests of the Volus people. No easy task considering how often we are overlooked by the Council. Chastising rebuke, Din. The Council favors your Благосклонно. species Но greatly. решение все равно не дает. You are naive. The Earth Clan will be invited to the Council long before our species will. Ну, это да, прав ты там есть, но у них больше в почете те, кто могут сражаться, а не банкиры. Why aren't the Elcor or Volus part of the Council? All species must prove themselves before they join the Council. All but the Earth Clans, it would seem. Dismissive. Ignore the Volus ambassador, human. He is incorrect in his assessment. Really? How long have we been waiting? How long do you think we'll continue to wait? Bah, this talk is wasted on the humans. Эх, пока-пока. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, Earth Clan. Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? Так, ваша Why do you речь. explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Так, мне кажется, все равно озвучка русская и субтитры русские отличаются. Почему-то. Вроде. Так. Точнее, нет, субтитры другие немного были. Почему-то без английской озвучки. Так. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. История. Tell me about the history and origins of the Elcor. The Elcor were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. Так, культура. I'd like to know more about the culture of the Elcor. Frankly, we Elcor prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups, though we are always welcoming to outsiders. Our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. What do you do here? Modestly, I work to bring the problems and the requests of the Elcor groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Кстати, все равно Элкоры
вроде у них более-менее нормальный эмоциональный голос. Почему волосы? Им не надо пояснять, что какие у них эмоции, а Лакурому надо. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Хотя прямой больше. Enjoy your time on the Citadel. Ладно. The Earth Clan again. Ну, голос всегда злые по голосу. Ничего. Goodbye, Ambassador. Yes, дружочек. Good day, Earth Мы еще Clan. под лису. Так. Ладно, дружочек. Опа, сканировать. Сканировать надо будет. Hello there, human. Sincere apology, but I am here on business and cannot be distracted right now. Что You seem случилось? distressed. Is Рассказывай. there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going Почему, если so у вас wrong. мужчина ничего не And it знает? is the Asari consort's Ладно. fault. She's the one who started all this. Всегда женщина, да. Почему спутница? Такая Who's спутница. this Asari consort? Curious, you have not heard. Нет. Почему я должна You слышать? must be new to the Citadel. Everyone knows Sha'ira, the consort. I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, Эй, почему все хорошего? Я хочу еще тебя раз попросить. Strained greeting, human. This is really not You seem distressed. Is there something I can do to help? alarmed response. You What did overheard. this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. She is Это across то the же bridge. самое, чего вы все Her пистолеты offices достали. are easy enough to spot. Good Ладно. day, human. Так. Ладно, выход из посольства. Все-таки на этом сегодня... Сейчас закончу. Сегодня где-то утром, наверное, продолжу. Спасибо за просмотр. Пока.